നേരിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തക ചർച്ചയെ ആക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായ ജയകുമാർ സാറിനെയും അജയകുമാർ സാറിനെയും സോണിയ ടീച്ചറിനെയും സരിത ടീച്ചറിനെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന EVR മാഷിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നിവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവ്രിവൺ. പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടാൻ സാധിച്ചതും ഈ ചർച്ചയിലെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവും ഉണ്ട്. We are here to discuss a recently published book edited by the renowned critic, poet and translator Ramakrishnan. The book published by Orient Black Swan. Dr. Ramakrishnan, a former professor and dean, is celebrated for his insightful scholarship on Indian literature, particularly Bhasha Literatures and its cultural context. ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് ഫോർ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം, ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ he has also published a lot of critical works in both English and Malayalam. The book under discussion today is Cultural Poetics of Bhasha Literatures in Theory and Practice. It was released just last year in 2024, and the book is a recent and noteworthy entry in the literary scene. So over the next 40 minutes, the panelists will engage in a discussion of the book, giving valuable insights on the literary value and relevance. While introductions might seem unnecessary, I would like to take a moment to acknowledge the panelists. First, we have Sri Jayakumar, poet and author. He is an ഐ.എ.എസ officer who retired as the Chief Secretary of the Government of Kerala. He is also a noted lyricist and translator. Joining us is Dr. P.P. Ajayakumar, a former senior professor of English at the Institute of English, University of Kerala, who has also served as the Pro Vice Chancellor from 2018 to 2022. He is currently Emeritus Professor at the Institute of English, and he is also the Chief Editor of the peer-reviewed journal Litcrit. We are also very happy to have with us Dr. Sonia J. Nair, an Associate Professor and Head of the Department of English, All Saints College. She is also a published author, poet, and editor of Samyukta Poetry. I am Sarita from the Department of English, Government College for Women, Trivandrum. ഒരു ചെറിയൊരു ആമുഖം പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതൊരു കോമ്പിലേഷൻ ആണ് സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ. അതായത് 2019 ബറോഡയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു നാഷണൽ സെമിനാർ, ദ നാഷണൽ സെമിനാർ ഓൺ ഭാഷ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്. അപ്പം ആ സെമിനാറിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിലേഷനാണ് ഈ പുസ്തകം. But then the volume also includes a few scholarly articles by eminent writers to ensure that all the major literary traditions have been adequately represented in the volume. The book examines a wide range of literary traditions, including classical, modern, and contemporary, showcasing the rich diversity of Bhasha literatures. സാറ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ AVR സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താരതമ്യ സാഹിത്യ പഠനം, സാംസ്കാരിക പഠനങ്ങൾ, വിവർത്തന പഠനങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ സങ്കീർണമായ സംയുക്ത സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൽ ദ ബുക്ക് ട്രൈസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ഇന്റർ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൾച്ചേഴ്സ് ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഇൻ ജനറൽ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ. ഭാഷ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് അതർ ദാൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ്. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പാനലിസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐ എം ദി ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ഇൻ ദിസ് ക്രൗഡ്, ഇൻ ദിസ് ഗാലക്സി ഓഫ് അക്കാഡമിക്സ്. എനിക്ക് പൊതുവെ അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപകർഷബോധവും വിറയലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളായിട്ടോ. കുറച്ച് മാറി. മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന കാലത്ത് കുറച്ച് നോർമലായി. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അക്കാഡമിക് ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ആ പഴയ. എനിവേ, ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് പ്രൊഫസർ E.V. രാമകൃഷ്ണൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ വണ്ടർഫുൾ ബുക്ക്. ഐ ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹെവി ബുക്ക്. അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ ഈ 18ഓളം പേപ്പറുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു എഡിറ്ററുടെ ജോലി ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മുത്തുകളെ
കോർത്ത് ഒരു സെൻട്രൽ തീമിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിനകത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇ രാമകൃഷ്ണൻ സാറ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക്കാണ്. ഈസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്കോളർ. മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ പദ്ധതിയിലാണെങ്കിലും ശരി, ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോജക്റ്റിലാണെങ്കിലും ശരി, ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ ഹി വാസ് എക്സ്ട്രീംലി റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആൻഡ് ഹെൽപ്ഫുൾ, കമ്മിങ് സംടൈംസ് ഓൾ ദ വേ ഫ്രം ഗുജറാത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിലും ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ കൂടി സൂചനയായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ആം എ ഗ്രേറ്റ് സ്കോളർ ഓൺ ദി സബ്ജക്റ്റ്. പക്ഷേ EBR എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കുന്നത് സന്തോഷം. ഒരുപക്ഷെ EBR വരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ വിളിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരീഷ് എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സാരമില്ല, എങ്ങനെയായാലും ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചല്ലോ. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഒരു പക്ഷേ നോക്കുമായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ക്ലാസ്സൊന്നും എടുക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ EBRൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ചു. കുറച്ച് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കി. ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് അഡ്രസ്ഡ്. അത് ഒരു പഴയ വിഷയമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂയിങ്. ഇതൊരു തീർന്നു പോയൊരു വിഷയമല്ല. ഇതൊരു ഭൂതകാലത്തെപ്പറ്റി മാത്രമുള്ളൊരു പുസ്തകവുമല്ല. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് സജ്ജമാവുന്നത് പുതിയ സാഹിത്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുതിയ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെപ്പറ്റി ഉള്ള ഒരു പുതിയ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് പഴയ കാലം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? ഇത് പണ്ട് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യ, മെഡീവൽ ഇന്ത്യ, പിന്നെ ഇസ്ലാമിക് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡിവിഷൻ, അത് വളരെ 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 ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ദശകളെപ്പറ്റിയും ദശകളെപ്പറ്റിയും അങ്ങനെ ഓരോ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് റൂളുള്ള സമയത്ത് പേർഷ്യൻ ആയിരുന്നിരിക്കണം, മസ്റ്റ് ഹാവ് റൂൾഡ്, അതിനു മുമ്പ് സംസ്കൃതമായിരുന്നിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു മനഃപൂർവ്വമാണോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദി കൊളോണിയൽ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് ട്രൈങ് ടു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് എവറിത്തിങ്, അതിനെയൊക്കെ വർഗീകരിച്ച് ഒക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് ഇറ്റ് ഹാഡ് സം യൂട്ടിലിറ്റി, ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച ചരിത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഇറ്റ് ഒബ്ഫ്യുസ്കേറ്റ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് behind these very rigid compartments created by historians, what is being obscured is the intermingling of languages and cultures and people. The intermingling of minds through languages and literature, അത് വേണ്ടത്ര അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഈ വർഗീകരണം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഇത്തിരി ബ്ലൈൻഡാക്കി കളയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് ഭരണം നിലവിലിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉറുദുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യനാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ ഭാഷ, രാജ്യഭാഷ. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഭാഷകളൊക്കെ അങ്ങനെ മൃതമായി കിടന്നിരുന്നുവെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മറ്റ് സാഹിത്യത്തെയൊക്കെ മറ്റ് ഭാഷകളെയൊക്കെ അധികാരത്തിൻ്റെ ദണ്ടുപയോഗിച്ച് അവരടിച്ചമർത്തിപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതൊന്നുമല്ല. യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? ലൈഫ് ഗോസ് ഓൺ ആൻഡ് ആ ഇൻ്റർഫേസിൽ the kind of mingling that takes place, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മാനസികമായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ടോളറൻസ്, അക്സെപ്റ്റൻസ്, എൻറിച്ച്മെൻറ്റ്, ഇതൊന്നും തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഈ വർഗീകരണം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് സാഹിത്യവും, ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതമായിരുന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ആധിപത്യമുള്ളൊരു ഭാഷ. സംസ്കൃതം ഇറ്റ് ഹാസ് എ വണ്ടർഫുൾ പോയറ്റിക്സ്. അതിനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. സംസ്കൃതം ഇറ്റ്സ് എ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി റിച്ച് ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ്, ഗ്രാമർ, പോയറ്റിക്സ്, ലിറ്ററേച്ചർ, എവറിത്തിങ്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് യാതൊരു ഒരു തരത്തിലും അതൊരു ശോഷിച്ച ഭാഷയല്ല. ഇറ്റ്സ് എ എക്സ്ട്രീംലി റിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആധിപത്യം ഒരുപാട് കാലം നിലനിന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാര്യം എടുത്താൽ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുന്നത് വരെയോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയൊക്കെ തന്നെ ഈ സംസ്കൃതത്തിലല്ലാതെ ഒരു കാവ്യം രചിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ്. നോബഡി തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കാവ്യം മീൻസ് സംസ്കൃത കാവ്യം. ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. കാരണം എഴുത്തച്ഛനെ ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തിരൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തിരക്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ ദിവസവും 3-4 പ്രാവശ്യം
തുഞ്ചൻപറമ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ഫ്രഷായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈ വണങ്ങിയിട്ട് പോകും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചില മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പം പിടിച്ച മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ പേരിലൊരു സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്ന ബന്ധപ്പാടാണ്, അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എന്ന് ഒരു രസകരമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാനും എഴുത്തച്ഛനുമായിട്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാനൊരു കവിത എഴുതി, എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. അത് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള കവിതയാണ്. നാട്ടുകാർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ, എനിക്കുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം ഞാനിവിടെ പറയുന്നതിന് പ്രസക്തമായ കാര്യം, എൻ്റെ കവിതയെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ. ആ കവിതയിൽ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം 2 തലത്തിലാണ്. ഒന്ന്, ഇപ്പോഴത്തെ കവിയായിട്ട് എഴുത്തച്ഛനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു, കവികളുടെ എഴുത്തച്ഛനാണ്. മറ്റ് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ കാലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് റിപ്രസീവായിട്ടുള്ള രാജ്യാധികാരം നിലവിലിരിക്കുന്ന കാലമാണ്, മാമാങ്കം നടക്കുന്ന കാലമാണ്, സാമൂതിരിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭടന്മാർ വെട്ടിച്ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്, മാടമ്പികളും ലാൻഡ് ലോഡ്സും ഫ്യൂഡലിസും ഒക്കെ അരങ്ങ് വാഴുന്ന കാലം. അവിടെ സംസ്കൃതത്തിലല്ലാതെ വേറെ ഒരു വ്യവഹാരവും ഇല്ല, എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ കൂടിയ നായരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെ പോയിട്ടാണ് പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. തഞ്ചാവൂരൊക്കെ പോയി ഇദ്ദേഹം മഹാപണ്ഡിതനായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെയും പഠിപ്പിച്ചുകൂടാ, അദ്ദേഹത്തിനും പഠിച്ചുകൂടായിരുന്നു, ഇവിടെ വേറെ ആരെയും പഠിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ എഴുത്തച്ഛൻ ചില പാഠശാലകളൊക്കെ തുടങ്ങി പിള്ളേരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദി ഓർത്തഡോക്സി ഗോട്ട് വെരി അൺഈസി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈ പിന്നെ വേദം പഠിച്ചാൽ ഈയം ഉരുക്കി ഒഴിക്കണമെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പിന്നെ മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പോരാത്തതിനോ രാമായണം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പറയിക്കുക. ഓരോ വീട്ടിലും ജാതി മതവും നോക്കാതെ ഈ രാമായണം, ഭാഷാ രാമായണം പാടുക, ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എഴുത്തച്ഛന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. ശിക്ഷയുണ്ടല്ലോ, എഴുത്തച്ഛന് പലതരത്തിലുള്ള കഥകളുണ്ട്. എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പിന്നെ എന്താണ് തോളത്ത് മുഖം കയറ്റി ഇങ്ങനെ ചക്കാട്ടാൻ കാള നിൽക്കുന്നതിന് പകരം എഴുത്തച്ഛനെ നിർത്തി ഈ ചക്കിനകത്ത് എള്ളിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എംബാർഗോ, ഒരു ഹൗസ് അറസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ചക്കിലെ കാളയെ പോലെ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കറയിക്കൂടെ, ഈ വീട്ടിനകത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുത്. കാരണം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പഠിപ്പിച്ചു കളയും. ഈ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയാക്കി എന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എഴുത്തച്ഛൻ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിത്ത് ഹിസ് വിഷൻ അബൌട്ട് ഒരു മിസ്റ്റിക് വിഷനോടുകൂടി, ഹരിനാമകീർത്തനം വായിച്ചാൽ അറിയാം, മൃദുവായ പെണ്ണിനും ഇരപ്പവനും ദാഹകനും എല്ലാം ഹരിയെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളാനാണ് പറയുന്നത്. ഹരിയെ വിളിക്കുന്നതിനോട് ഒരു തടസ്സവുമില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ മിസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ബീങ്. അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്ന് തന്നെ, ഒന്നായ നിന്നെ ഇഹ രണ്ടെന്ന് ഉണ്ടായൊരുണ്ടൽ പദം ഉണ്ടാവതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് മിസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ്. അതാണ് സകല മനുഷ്യർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് എഴുത്തച്ഛന് തോന്നാൻ കാരണം. ഫോർ വിച്ച് ഹി വാണ്ടഡ് ഭാഷ. സംസ്കൃതമല്ല വേണ്ടത്, ഈ മലയാള ഭാഷയിലൂടെ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെ എനിക്ക് സംസ്കൃതത്തിലെ ഈ രാമായണത്തെ, അധ്യാത്മരാമായണത്തെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളണം, അവരെല്ലാ ദിവസവും ഇത് പാരായണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കോപ്പികളെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക തുടങ്ങി വലിയൊരു ജ്ഞാനവിപ്ലവം എഴുത്തച്ഛൻ ആരംഭിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്യുവർ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല. എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ സബ്വേഴ്സീവ് ആക്റ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് സബ്വേർഷൻ. ആ പവർ സ്ട്രക്ചറിനെ മുഴുവൻ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഉപകരണത്തിലൂടെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് എഴുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എൻ്റെ ഈ കവിത എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പണ്ട് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് അങ്ങനെ, എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ സംഭവിപ്പോൾ എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി അറിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ, ഒരു കൾച്ചറൽ ഡയമെൻഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഭാഷയെ എങ്ങനെ ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റി, അങ്ങനെയാണല്ലോ മലയാള സാഹിത്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറച്ച് പാട്ടുകളല്ലേ ഉള്ളൂ. എഴുത്തച്ഛനോടുകൂടി ഭാഷ കോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയും എന്ത് സ്വീകരിക്കാം, നാട്ടുഭാഷയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം, തമിഴിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം, സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഗ്രാമറും വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, അക്ഷരമാലയെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, അതിൻ്റെ പ്രയോഗം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് മഹാഭാരതവും രാമായണവും പരിഭാഷയും ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പോയതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായത്. വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ ഈസ് എ കൾച്ചറൽ ഒരു റെവല്യൂഷനാണ് വാസ്തവത്തിൽ. പിന്നീട് വന്ന ഭാഷയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, നമ്മുടെ മലയാളം വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഭാഷ, മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃതത്തിൻ്റെയും തമിഴിൻ്റെയും ഒക്കെ വീട്ടുവേല ചെയ്തു തന്നിരുന്ന ഈ ഭാഷ വി ബിക്കേം എ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറായി മലയാളം മാറുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം ഈ ഒരു നിഷേധത്തിൽ നിന്നാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, കന്നഡയിലും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. പമ്പൻ്റെ രാമായണ പരിഭാഷയിലൂടെ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ
എഴുതാൻ ഈ ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി വേ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. സംസ്കൃതം ഇവർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇവർക്ക് സംസ്കൃതം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും എൻ്റെ പർപ്പസ് നേടണമെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ ഇൻ മൈ ലാംഗ്വേജ്, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ. ബുദ്ധനിത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ബുദ്ധൻ അന്ന് സംസ്കൃതം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പാലിയിലേ സംസാരിക്കൂ. യേശുവും ഇത് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണ അവിടുത്തെ അർമനക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയിൽ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ആശയം സംവേദനം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയുടെ പിന്നിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡൈനമിക്സ്, അതിൻ്റെ കൾച്ചറൽ ഡയമെൻഷൻസ്, അതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ നിരവധിയായ ലേഖനങ്ങളിലുണ്ട്. ഒറീസയിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു, മറാഠിയിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഐ എൻജോയ്ഡ് റീഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഗ്ലിംസസ് ദോ. ഈ ഭക്തി മൂവ്മെൻ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. കാരണം ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ്തവത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എംപവർമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഈ എഴുത്തച്ഛൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ മൃദുവായ പെണ്ണിനും ഇരപ്പവനും ദാഹകനും എല്ലാവർക്കും നാരായണനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് അന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതൊരു വലിയ ഒരു ഇഗാലിറ്റേറിയനിസത്തിൻ്റെ ഒരു വിപ്ലവമാണത്. നിൻ്റെ ടെമ്പിൾ, നിൻ്റെ പൂജാമുറിയിലോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലോ നീ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നൊന്നുമല്ല ദൈവം. എല്ലാവർക്കും അഭിഗമ്യനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൾച്ചറൽ സബ്വേർഷനാണ് എഴുത്തച്ഛൻ നടത്തി. അതുതന്നെയാണ് എല്ലാ ഭക്തി കവികളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാംദേവ് ആണെങ്കിലും ശരി, എന്തിനാണ് അക്കമഹാദേവി ആയാലും ശരി, വാസവണ്ണയാണെങ്കിലും ശരി, ഒക്കെ തന്നെ ദേ സ്പോക്ക് ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറഞ്ഞ് വെർനാക്കുലറിൽ സംസാരിച്ചു. വെർനാക്കുലർ ഡെറഗേറ്ററി വേർഡാണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ, ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിലേക്ക് സാഹിത്യം വന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ റെനൈസാൻസിൻ്റെ, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ മൂലാധാരമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഉണർവാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ടാഗോർ അത് തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തത്. ടാഗോറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയാം, ഗീതാഞ്ജലിയൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. ഓൾദോ ഹീ സേസ് ഇൻ എന്താണ് സ്കൂൾ ഗേൾസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത്, നിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എനിക്കുള്ളൂ. ഏത് ഗീതാഞ്ജലിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നീസിന് എഴുതുന്ന കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എനിക്കുണ്ടാവുള്ളൂ, എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. പക്ഷേ ടാഗോർ ഇതെല്ലാം എഴുതിയത് ഒറിജിനലി ബംഗാളിയിലാണ്. ബംഗാളിലേ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, പ്രസംഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ബംഗാളിലാണത് ഒറിജിനലായിട്ട് വരുന്നത്. എല്ലാ കവികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഗാന്ധിജിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല മണിമണിയായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ. പക്ഷേ ഓൾ ഹിസ് മേജർ ട്രീറ്റൈസസ് ആർ ഇൻ ഗുജറാത്തി. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്വരാജ്, മറ്റേ ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റൈസ് വിച്ച് റോട്ട് ഇൻ 10 days ഓൺ ബോർഡ്, ഷിപ്പിലിരുന്നപ്പോഴാണ് എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ഗുജറാത്തി. വേറെ ആരൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണത്. അങ്ങനെ ഭാഷാ സാഹിത്യം എന്നുള്ളത് ഒരു ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടത്. ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളായി എന്ന് പണ്ട് കടമ്മനിട്ട ചോദിച്ചതുപോലെ നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനാലിസിസാണ് ഈ സംസ്കൃതവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീഴ്ച, അതുപോലെ തന്നെ ആധുനികതയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുഖാമുഖം. ഇതിനൊക്കെ നമ്മളെ സജ്ജമാക്കിയത് ഈ ഭാഷയിലുണ്ടായ ഉണർവാണ്, ഭാഷയിലുണ്ടായ സാഹിത്യമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷകൾ സംസ്കൃതത്തിനോട് മാത്രമുള്ള ഇൻ്ററോഗേഷനിലല്ല ഇതിങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് സബ്സിക്വൻ്റായിട്ട് വന്നപ്പോഴോ ഇംഗ്ലീഷും നമ്മളുമായിട്ടും ഒരു ക്രയവിക്രയം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 200 വർഷമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 1857 തൊട്ടാണെങ്കിലും അല്ല, നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്ലാസ് ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. അവിടെയാണ് മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. വേറെ ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷാൽ ബി മലയാളം. അതുപോട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 100-150 വർഷമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും സാഹിത്യവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റവും വാസ്തവത്തിൽ പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യവുമായിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ളൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സാഹിത്യവും ആ പരിചയമില്ലാത്തൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള ചില കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിലൂടെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള, ലിറ്റററി കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെപ്പറ്റിയും പുതിയ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ടെക്നോളജി എയ്ഡഡായിട്ടുള്ള ഭാഷയും, ഒരു പുതിയ ഭാഷ എമർജ് ചെയ്ത് വരികയാണല്ലോ. അത് സിൻടാക്സും വേണ്ട, കുത്തും വേണ്ട, കോമയും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഭാഷ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സാഹിത്യത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പം തന്നെ എന്താണ് ദാക്ഷായണിയുടെയും നാരായണിയുടെയും കഥ വേണ്ട, എന്തിനാണ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നില്ലേ? കഥ മതി, കഥ എങ്കിൽ കഥ അയക്കോ, നശിപ്പിച്ച് അടങ്ങും എന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ ഓർത്തഡോക്സുകാർ പറയും. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിംറ്റം.
ഭാഷയിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഈ ടെക്നോളജി എയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, എഴുത്തച്ഛനൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാം, പക്ഷേ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഫങ്ഷൻ അല്ല ഇന്ന് വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്കുള്ള ഗമനം അല്ലെങ്കിൽ വരവ്. ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെയുള്ള വരവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലോകബോധത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഭാഷയെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, ഒരു പുതിയ തരം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇതുകളെല്ലാം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ പുസ്തകങ്ങളാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒറിജിനലായിട്ട് എഴുതപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ബുക്ക് ഫെയറും ഈ ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറുമാണ്. അതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പല ഭാഷകളും, മലയാളം അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുക്കില്ല, പല ഭാഷകളും അവരുടെ ഭാഷാ സാഹിത്യത്തെ, ഇപ്പോൾ ടർക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടർക്കിഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ $2000 തരും, അല്ലെങ്കിൽ $5000 തരും. $5000 ധാരാളം മതി അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം അവരുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ടർക്കിഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട എൻ്റെ ഈ സാഹിത്യം വേറെ ഭാഷയിൽ അറിയപ്പെടട്ടെ, എൻ്റെ എഴുത്തുകാരവർ അറിയപ്പെടട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ അല്ല അവരുടെ ഭാഷയിലൂടെ അറിയട്ടെ, അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാഷ വളരട്ടെ, എൻ്റെ സാഹിത്യം വളരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ബുക്ക് ഫെയറിലായാലും ശരി, ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിലായാലും ശരി, ചില ഭാഷകൾ ഇതിനു വേണ്ടി പണം തരുന്നുണ്ട്. നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പബ്ലിഷേഴ്സിന് ഇനി വിൽക്കുമില്ലെന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, ദേ പബ്ലിഷ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വായനക്കാർ കൂടുതലായി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യവും യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് ഭാഷാ സാഹിത്യവും നമ്മളിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വളരെ പണ്ട് പാവങ്ങളൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ പാവങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഭവം. കാരമസോ സഹോദരന്മാർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കാണാൻ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇന്നൊന്നും സംഭവങ്ങളല്ല, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ആസ് എ കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലേ, സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാഷാബോധത്തിലും സാഹിത്യബോധത്തിലും ജീവിതബോധത്തിലും ലോകബോധത്തിലുമൊക്കെ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി അടുത്തൊരു വോളിയത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഏതായാലും ചിന്തോദ്ദീപകമായിട്ടുള്ള കുറേ ലേഖനങ്ങളുടെ ഈ സമാഹാരം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ വി രാമകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ, ഇതൊന്നും നല്ല ചിന്ത, നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഗഹനമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കുട്ടികളെ ഒരു വശത്താക്കണം, ഒരു വഴിയാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒറ്റ പോയിൻ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഴമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, അക്കാദമിക്കലി ഗൗരവപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ തട്ടിക്കൂട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അവതാരിക എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് സമ്മാനം കിട്ടില്ല. മിക്കവാറും ബ്രാക്കറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓണക്കൂർ സാറിന് ഞാനും കൂടെ അത് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പല പുസ്തകങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അത് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആഗ്രഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഴത്തിൽ പോയി ഒരു ഗഹനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ കാണാത്ത അടരുകളും കാണാത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ ഒരു സാധാരണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു അക്കാദമിക് ഗൗരവം മലയാള ഭാഷയിൽ പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഈ പുസ്തകം, ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഇത് മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആരും വാങ്ങിക്കില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ആ മോഹമൊന്നും ഓറിയൽ ലോങ് മാൻസിന് വേണ്ട. പിന്നെ കാരണം ജനറൽ ലെവൽ ഓഫ് റീഡിങ് ഈസ് ഫെയർലി ഒരു അത്ര സീരിയസ് അല്ല. ആ ഒരു വിടവ് നികത്താൻ കൂടി ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. Yeah, speaking about a book in English in Malayalam is not a very good thing, although which I have been doing all this while. I should compliment Dr. V. Ramakrishnan for undertaking a project like this, which has enormous importance in academics. It will also be a good example as to how we should also improve the quality of academics in our publications. Dr. Ramakrishnan is a very distinguished scholar, I know, and what he has done will always be remembered. And it will trigger new studies. That is what I think. I compliment Orion Longmans for bringing out a book which is of tremendous academic value and an asset to the students of literature. Thank you very much. Ramakrishnan sir, കേൾക്കാമോ? നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അതെ സർ, സാറിന്റെ റിമാർക്സ് ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ജയകുമാർ സർ ആൻഡ് മൈ friend is very much on the panel. So
I would like to actually very briefly contextualize this volume. I will not take more than 3 to 4 minutes. It's part of an ongoing inquiry which I have been taking forward through many of my essays, volumes, etc. And one of the limitations of our own understanding of Indian linguistic situation is we are unable to grapple with the multilinguality. The idea of multilinguality is basic to any understanding of the cultural dynamics of our vernacular, quote unquote, literary tradition. There are, of course, shared metaphors, symbols, tropes, forms of expression, but all these are rooted in very diverse and divergent collective lived experiences across many parts of India. No Indian state is homogeneously a part of a single language. We have evolved as a multilingual society. We always had, at the time of, we know Pundanam wrote in Tamil as well. And one of Leela Tilagam, one of our very first treatise on poetics was in Sanskrit. So this multilinguality is something which colonizers, the British could never really make sense of, understand. And subsequently the idea of Indian literature largely has been reduced to what we call Sanskrit literature or classical Indian literature. And we haven't really dealt with the divergent traditions of poetics, which you actually from Tinai and Dravidian, we have a very important essay by Dharmal Selvamani on how Gathas, he uses the Prakrit Gathas actually very greatly influenced by Sangha poetry or Agam poems. So this kind of engagements with the other, continuous assimilation and reception of multiple other traditions is what constitutes one basic element of Indian poetics. So one of the elements, one of the major thread which runs through these essays is how translation actually is basic to the Indian poetics, the cultural poetics of Indian literatures across India. I mentioned this on many occasions that Sanskrit hardly translates, whereas Indian languages, Sanskrit may have translated from Prakrit, but on the whole you find Sanskrit keeps a certain kind of aloofness, an elitistic kind of distance from other languages. But this is not what modern Indian languages have done. We have an essay by Sachin Ketkar who argues that medieval Marathi poetry was greatly shaped by the Persian Arabic aesthetics or poetics. So you have performance traditions, you have visual representation, painting tradition, you have oral traditions. So the cultural poetics of Indian Bhasha literatures have evolved over the years through multilingualism and constant engagement with multiple cultural traditions. And each, I would differ from what Sri Jayakumar sir has said. You see, we need to actually look beyond Eഴുത്തച്ഛൻ. Eഴുത്തച്ഛn's movement was the movement of Manipravalam, which actually, like Pampa, you see, it privileges the Marga tradition.
So there was an attempt to privilege the Marga tradition, the pan-Indian Sanskrit tradition, but beyond the Marga tradition, what you call Deshi itself, there is a Sanskrit treatise called Kaviraja Marga, which says the number of dialects in Kannada cannot be even numbered. Even Vasavi cannot number all the dialects of Kannada. So, which dialect will become the literary language? And that's where I think, on the whole, till 19th century, you will find an elitistic upper caste idiom. It largely actually excluded a large section of perhaps the entire population. Maybe the movement of English is significant because it did bring in new challenges, new kinds of models and criteria, and our poetics once again redefines itself. There are important studies in this collection. I have a long essay on Narayana Guru. If you look at Guru's movement, the context of Guru actually includes the colonial movement as well. Also the tradition of a very living tradition of what they call from Nadha sect of Maharashtra to Kashmiri Shaiva tradition to Siddha tradition. So he was part of a living tradition which was not what they call Marga. There were other traditions. And that's perhaps very central to our Renaissance, the idea of a more inclusive cultural poetics emerging in the 19th century, where caste becomes a central trope in the articulation of everyday life. I will stop here. There are others who would like to. On the whole, the collection of essays has tried to actually put forward the need to look at Indian cultural poetics in terms of what I actually call the peripheral traditions of orality, performance, translation, engagement, and also negotiations with the other traditions. Thank you. May I now request Dr. Ajayakumar to please present his remarks on the book. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me. In fact, Dr. E.B. Ramakrishnan is a very close friend of mine, and I have been reading his publications, that means for a very long time. He writes both in English and Malayalam, and his writings certainly has generated a new perspective for studying literature, especially the Bhasha literature. Usually when we speak about Indian literature, we consider the Sanskrit literature, or we say the Indian English literature and Hindi literature as the major streams of Indian literature. Whereas India is a country where we have multitudes of languages, and almost all these languages have literatures of their own. So in a country like India, Dr. E.V. Ramakrishnan certainly tries to point out a very important, a pertinent point, that Indian literature should be redefined considering the variety and the multiplicity of literatures produced in various languages. So Indian tradition is not just Sanskrit tradition. Indian tradition has its its feet on various
traditions other than Sanskrit as well. That means even when we look at Malayalam also, we find that in Kerala also Sanskrit was very dominant, as Dr. Jayakumar has already pointed out. But later we began to experience the emergence of Malayalam literature as a major force. And along with that, even before that, there was folk literature as well, even though it was not written. Oral literature was also present here. So Dr. E.V. Ramakrishnan has done a very important role, though it was these papers were written in 2019 for a particular seminar, and he says in the introduction that the publication was delayed because of COVID. Even now it is very relevant. The ideas are very relevant, because we find that today we come across several attempts to redefine Indian past in terms of one particular culture. So in our education system as well, we are now studying Indian knowledge systems. And in the name of Indian knowledge systems, usually we study the Sanskrit knowledge system. So is Sanskrit knowledge system the Indian knowledge system? That is a question that we have to raise. So we find that this book actually interrogates this practice of reducing Indian culture to a particular type of culture, Indian literature to a particular type of literature, and Indian writing to certain particular literatures produced in India. So he more than that, he tries to argue that Indian literature developed in a totally different manner from that of the West. In the West, more or less, the languages developed freely on their own. They have different languages, and after the emergence of Christianity, they have rejected the pagan culture and adopted a modern culture. Christianity is considered to be a modern religion, and with the emergence of Christianity, a modern culture was adopted by them, rejecting the pagan. Whereas in India, what we find is that the tradition continued, or the traditional practices continued, and the traditional belief systems also continued. Traditional literature also continued. But when we speak about Indian literature, we have to understand that it is not just Sanskrit literature that has produced literary works. And we have come across several literatures in so-called Bhasha literature. Bhasha, that means regional, so-called regional languages. Even the term regional languages is also not very proper, because every Indian language is an Indian language, not a regional language. We call Hindi as national language and other languages as regional languages. So it is also not proper. But even then, we for convenience, we can say that literature was created through interactions of various languages. That is what Professor E.V. Ramakrishnan argues in this book. Dr. Jayakumar has pointed out the fact that the Britishers have divided Indian history into three phases: the ancient, medieval, and the modern. And according to them, the ancient Indian culture was great. The Sanskrit period, that was great culture. Then the medieval period, the Islamic invasion. And as an after effect of Islamic invasion, there was a break in that continuation of the tradition. And what happened was that Indian tradition lost its glory. And that is what the Britishers say. And after that, the Britishers came, and India began to develop as a modern nation. So ancient, medieval, and modern, these are the three stages found out by the British historians. But Professor E.V. Ramakrishnan argues, based on certain other writings, historical writings, that in the medieval period, it is wrong to describe the medieval period as a decadent era.
because during the medieval period, lot of transformations happened. For example, the Bhakti Prasthanam originated during that period. And the Bhakti Prasthanam certainly was an after effect of the coming together of the Sufi tradition and the Indian tradition. So the Sufi tradition has influenced a lot. And similar, that means hybrid traditions developed during this period. And he also refers to one particular example of a painting in Mewar. In Mewar, in the palace of Maharaja Jagat Singh, he was a king who wanted Ramayana to be drawn in his palace, and that was drawn in his palace in 400 that means pictures. In 400 pictures, the whole story of Ramayana was painted. And this painting was done by two artists. And the two artists are one Sahibuddin, a Muslim, and another Manohar, a Hindu. So it is not just that the painters were one Muslim and Hindu, one Muslim and one Hindu, but that it was also a coming together of two different traditions in painting. So even in the picturization of Ramayana, the different traditions were used. And that shows that a mixing of various traditions happened during this time, in painting, in literature, in poetry, in various, even in everyday life that happened, in our food habits, even our dress habits, in everything that happened. So the so-called decadent period was not so decadent because it was culturally very active, and it has generated a lot of new forms of writing, new forms of art, new forms of lifestyle, and India has progressed a lot during this period. And that is what Professor E.V. Ramakrishnan argues. And he says that unlike the Western tradition, we have to develop a kind of tradition in which, or a kind of lifestyle, everyday lifestyle in which we should be able to accept different traditions or different points of view, different that means religions and different opinions. And our Bhasha tradition is like that. It has done that long back. He referred to Poondanam, who is a well-known poet in Malayalam, but he wrote also in Tamil. We had a lot of poets in Trivandrum who wrote in Tamil, who wrote in Sanskrit as well. So in India, we have a tradition of multilingualism. Poets who can write in different languages, people who can speak different languages. So this multilingualism, which is unknown to the Western tradition, is integral to Indian culture. P.V. Narasimha Rao, former Prime Minister of India, was able to speak 7 different languages. So that is part of our tradition, and that exists now. We know, most of us know Hindi properly and English. We speak in Malayalam, English and Hindi at least, and some of us in Tamil as well. So the multilingualism is part of our everyday life. It is part of our culture. And so that shows that all these languages influence us in different ways. Various traditions influence us. When we look at our food habits, we find that we have biryani, we have Chinese food, and we have chapati, North Indian food. We have all sorts of food items in our day-to-day menu. So that shows that we have practiced a system in which different cultures, different systems, different ways of life can be integrated in our own day-to-day life. So it is that practice that has to be adopted in our cultural life as well. Or knowingly or unknowingly, in our cultural debates, in discourses, we think of one culture as opposed to another culture.
one culture, one tradition opposed to another tradition. And we fight each other. Actually, what happens is that all these different traditions and cultures can live together. They can live together, they can exist together and contribute to our life. And that is what it is, towards such a kind of future that we should look forward. And that is actually what Professor E.V. Ramakrishnan is trying to say through this book. And actually, similar to his previous books, this is also this book also has generated a lot of new ideas, new ways of looking at things, and I strongly believe that this book will generate lot of new books in the future as well. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, Dr. Ajayakumar. And I have a series of very brief observations about the book. Thank you, Ramakrishnan sir, for this book, and it does do you great credit, because I have followed your writings over the years, and that is where I would like to start as well. There is this work that was published in 1999. It was called The Tree of Tongues, an anthology of modern Indian poetry that Professor Ramakrishnan had put together. And in that particular book, in his foreword, he speaks about how Indian poetry has been mindful of its traditions. And he says that the language traditions are what keep the readers rooted and bound to the works, and which help shape a more inclusive and incisive and subversive, responsible and responsive interrogation. And it is this kind of modality that enables the admitting of suppressed or marginalized voices. And in his foreword, he had called for a renaissance through Indian poetry. And many years later, now in 2024, again, through this particular book, The Cultural Poetics of Bhasha Literatures in Theory and Practice, yet again, E.V. Ramakrishnan is asking for exactly that, a renaissance, in the ways that we think, in the ways that we have positioned our thoughts. Now, this book, as you can understand from the deliberations that have been going on, is a very serious book that talks about the rhizomatic structures of Bhasha literatures, the very dense interconnectivity, which then goes on to shared legacies, and the fierce determination of these languages to be distinct on one hand, and at the same time, this book provides a very critical framework to understand the various equations that are needed to comprehend the various elements that make Bhasha literatures what they are. And he says he hasn't touched on a number of other aspects as well, such as caste, such as cultural legacies, many of these things. He says, I really can't go into all of that, but wherever he has, investigated, interrogated, as well as the essays who have written in this book, they have done a very thorough job. It brings about a sense of great erudition when you read this book. And so, in the words of these essays, what are Bhasha literatures? And the way that they have written these essays, I feel that they have presented Bhasha literatures as chronicles of lives and times of these languages. Bhasha literatures are also positioned as countercultures towards hegemony and vibrant spaces of creativity, which also record social action, barometers of social structures and of power culture balances. And these essays point out that it is in these literatures that we see and read, and I quote, the trans-regional, transnational and traveling poetics of South Asian narratives as well. So not only does it situate itself in the various places that they originate from, it also talks about a greater connectivity towards South Asian poetics, which is very important. See, this is what makes this work so inclusive and so relevant, because it also has a transnational and transcontinental reach. And
in these essays, we can read the need to interrogate this whole idea of world literatures, which, as we all know, is a very popular segment these days. I mean, Jayakumar sir was also talking about the various world book fairs that happen. And, this whole genre of world literatures, as we call them, which have become a very compulsory inclusion in syllabi in higher education institutions. What exactly are world literatures? And on what parameters do we consider something as the world and something as not part of world literature? So these categories are also interrogated in this book. And the presentation of myths, narratives, all of these into modern forms. There is an essay on the Amar Chitra Katha, and how the Amar Chitra Katha and similar publications are able to, let's say, derive a new vocabulary for understanding, our myths and narratives, and how various versions of these myths exist in various languages. These paintings of Ramayana and the kind of presentations of them. And not only that, there is an emphasis on multi-modalities as well, the various media in which Bhasha literatures can be expressed. It's not just the written script. There are songs, there are dances, there are paintings, and all of these convey a very essential flavor and tenor and texture of the regions that they come from. And that makes it very relevant. There are essays here that talk about the need for a renaissance, that talk about the ways in which this renaissance can go forward. There's an essay by Dr. P.P. Ravindran in which he talks about aspects like Sangadam and also Samudayam and Shemam, which are very, very relevant in the kind of conversations that we are having today in Kerala with regard to caste and cloth. You just have to open a newspaper to know what I'm talking about right now. So, given these kind of endeavors and exchanges and interrogations that are going on, it is really impossible to ignore a book like Bhasha Literatures, which has been so thoughtfully put together by E.V. Ramakrishnan, because you see there is a very clear trajectory of thought that goes, the origins, and then you talk about those intercultural exchanges, as Ajayakumar sir and Jayakumar sir and Sarita ma'am were referring to, between various cultures, those cultures that have come in, the syncretism that has resulted as the end product of all of this. And then he talks about the way forward and the need for understanding the poetics of Renaissance. He says a figure like Narayana Guru, often he's split. On one hand, he's seen as a social activist, as somebody as a social reformer. Then you investigate or examine his writings as though one is separate or distinct from the other. But those are Western lenses that you have employed. That inability to be able to see the individual or the entity as a whole. He says you remove those Western lenses and then you kind of examine this figure in a very, in a unified fashion. And what you see is a way forward, how you can go forward in terms of someone who, unites the creative and the social and creates a very cohesive dialogue. And it is this kind of a dialogue that this book presents, and which is also the need of the times. So I am going to conclude my remarks with that particular section of that book. This is from E.V. Ramakrishnan sir's essay itself. It says, Poetics of Self-Knowledge to Politics of Social Change. So here itself, we understand that the way forward is exactly that, from the personal to the political. Okay, so he says, and this is about Narayana Guru, by carefully aligning himself with the lived and shared religion of the folks grounded in the dailiness of struggle, he could resist the prescriptive violence of organized religion and also leave a possibility of his own critique by future generations. So the absolutism that we find prevalent today, that is something that we need to replace by the willingness to be critiqued. And then he says, after a couple of lines, we need to return to his mold of thought to reshape our vocabulary of critical thought and face the challenges of the present. So it is critical thought
that can, you know, lead the way forward, that can pave the way forward for greater social change, greater personal and political change. So I guess in that sense of the term, this is what I would consider the very essential message of this book, and it's a very serious work of scholarship, something that I think is generally lacking in this country. So thank you very much, EVR sir, for this book. And shall we? Yes, and now I'll hand it over to Dr. Sarita for her concluding remarks. Thank you, everybody. Thank you so much, Ajayakumar sir and Sonia. Due to time constraints, I believe we'll have to conclude the session. Actually, in the introduction, thank you so much, EVR sir. In the introduction, you have written that the words, even the words local and cosmopolitan, cannot be used with certainty, particularly in the context of intercultural exchanges between people who follow different faiths, who speak different languages, and do not conform to the simplistic notions of homogeneity. And the volume addresses all these issues from multiple perspectives, rooted in separate linguistic and literary traditions. And concluding the session, I would like to say that the book provides a nuanced and insightful framework for understanding the unique characteristics and contributions of Bhasha literatures. The essays will contribute to a better understanding of the intercultural and intertextual processes that shape the cultural poetics of modern Indian languages over the centuries. Let's hope that this will open up new modes of critical thinking and evaluation in Indian critical thought and or no. And thank you so much. So I would like to invite EVR sir, if you wish to contribute anything. No, I thank everyone. Sri Jayakumar sir, Professor Ajayakumar, who is a very close friend of mine, and I appreciate all the really important points made in the course of the discussion. And I do hope in the coming months or coming years, the book, as Professor Jayakumar very well brought it out, there is a tendency to homogenize our culture and sort of reduce it to create a reductive view of what is essentially Indian. So in that context, I think inquiries of this kind, investigations of or discussions of this kind are extremely important, relevant to actually pluralize what we call Indian knowledge systems or Indian idea of the idea of literary, what is literature, etc. And one of the primary motives behind this entire, because in my long life outside Kerala, I've been exposed to multiple languages, multiple literary traditions, and I feel the orality or the performative and the many, and Ajayakumar mentioned the folk, all these are very, very dynamically still productive. They are still actually, if you look at modern Indian theatre, you cannot understand a Tendulkar's play or a Kavalam Narayana Panikar's play without the reference to the folk tradition. So we need multiple kind of aesthetics, multiple vocabularies of poetics, and perhaps this book will actually initiate a certain awareness and discussion in that direction. Thank you all. Thank you very much. Thank you very much, EVS sir, for your very pertinent remarks. So I would, proposing the vote of thanks, I would like to express my sincere gratitude to the panelists, EVR sir, and all who have who are here, the book lovers, fellow book lovers who are here to discover and also appreciate, as Matthew Arnold has expressed, the best that has been thought and said. I would also like to thank Harish for having taken the trouble of coordinating everything
for having invited all of us, especially in ഐ.എ.എസ's absence. And I'm so happy that sir could also join online. Thank you so much, sir. I think we can conclude. Thank you so much to all of you.